चलो विल स्टार्ट द लेक्चर. पण काल मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तर सॉल्व्ह केलं का हे कोणी? सॉल्व्ह केलं असेल तर मला चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा बरं. कोणी कोणी सॉल्व्ह केलं? कोणी सॉल्व्ह नाही केलं का? की केलंय नाही केलं काय? माझा आवाज येतोय प्रॉपरली सगळ्यांना? बरं, नावं नाही पोस्ट करायला लावले मी अजून. मी विचारला कोणी सॉल्व्ह केलेत का एक्झाम्पल? सम सॉल्व्ह केले कोणी? नाही केले. ओके वैष्णवी, राईट. ठीक आहे, जमलं सांग तुम्हाला. चला आपण चेक करूया की काय आहे याच्यामध्ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काय आहे म्युच्युअल फंड्स आपण बघतो आहे. म्युच्युअल फंड्स मध्ये काय बघणार आपण? पहिले परचेस कॉस्ट, राईट. कितीला परचेस केलं त्याने? 1 लाखला. 1 लाख त्याने इन्व्हेस्टमेंट केली म्युच्युअल फंड्स मध्ये. त्याच्यावर एंट्री लोड आणि एक्झिट लोड नाहीये, राईट. एंट्री लोड आणि एक्झिट लोड नाहीये याचा अर्थ काय आला? देर इज नो ब्रोकरेज ॲट द टाइम ऑफ परचेसिंग अँड सेल. नंतर नेक्स्ट काय दिलंय त्यांनी? रिसिव्ह डिव्हिडंड. तर डिव्हिडंड मिळतं 10,000 फॉर फर्स्ट इयर, नील फॉर सेकंड आणि 15,000 फॉर थर्ड इयर. सो त्याला टोटल किती डिव्हिडंड मिळतं? 15,000 प्लस 10,000 म्हणजे 25,000. आणि ऍट द एंड ऑफ थर्ड इयर ही रिडीम ऑल युनिट्स. म्हणजे सर्व युनिट्स जे त्याने 1 लाखाला परचेस केले होते हे सर्व त्याने सोल्ड आउट केले. रिडीम केले म्हणजे काय? सोल्ड आउट केले. These are sold out at NAV. NAV म्हणजे काय? जेव्हा सोल्ड आउट केले that time the price was 95,000. So ही झाली आपली सेलिंग प्राइस. So just let's check out what the answer will be. तर बघा, फर्स्ट काय? इन्व्हेस्टमेंट आहे, एंट्री लोड नील आहे. रिडीम आहे 95,000 ला, एक्झिट लोड पण नील आहे. तर त्याचे इन्कम किती झालं? 10,000, राईट. डिव्हिडंड 10,000 डिव्हिडंड, हा 15,000 डिव्हिडंड आणि 95,000 त्याची सेलिंग कॉस्ट. टोटल झाले त्याचे 1,20,000. ठीक आहे, हे झालं ते इन्कम. आपल्याला काय काढायचं आहे? गेन काढायचं. मग गेन काढायचं असेल तर फॉर्म्युला काय आहे? इन्कम मायनस एक्सपेन्सेस. सो इन्कम किती झालं होतं याचा? दिस 1,20,000 इन्क्लुडिंग डिव्हिडंड. ठीक आहे, आणि एक्सपेन्सेस आहे जेवढे आपण इन्व्हेस्टमेंट केली 1 लाख. सो बॅलन्स इज 20,000. म्हणजे 20,000 मला त्याचा रिटर्न. मग रिटर्न कसा काढणार आपण? रेट ऑफ रिटर्न पहिले काढणार. म्हणजे किती 20,000 मिळत आहे? 1 लाख इन्व्हेस्ट केल्यानंतर वी गेट 20,000. सो फॉर्म्युला विल बी 20,000 मल्टिप्लाय बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख वी गेट 20% ऍज टोटल रेट ऑफ रिटर्न. मग अॅन्युलाइज कसा होणार? अॅन्युलाइज कसा करणार? किती वर्ष त्याची इन्व्हेस्टमेंट होती? सो हाऊ मेनी इयर्स ही हॅज इन्व्हेस्टेड? ही रिडीम ऍट द एंड ऑफ थर्ड इयर. बरोबर, 3 वर्षानंतर त्याने सोल्ड आउट केले. इट मीन्स ही हॅज होल्ड द म्युच्युअल फंड फॉर 3 इयर्स. सो रेट डिवाइड बाय 3 तुम्हाला मिळणार अॅन्युअल रेट ऑफ रिटर्न मध्ये 6.67. ठीक आहे, ज्यांनी सॉल्व्ह केलं आहे त्यांनी चेक करा. आय थिंक ओनली वैष्णवी हॅज सॉल्व्ड. सो वैष्णवी, चेक आउट युअर आन्सर. ठीक है Ma'am, there is no any I didn't get your voice, Roshni. You can type in the chat box so that I can check out. म्हणजे आवाज क्लिअर आहे, sound is not clear. Roshni, type in the chat box. Yes. Type in the chat box so that I can get your query. I didn't hear you. Ma'am. Yeah.
Meanwhile, write the next example. Other students should write the next example. Yes, Roshni, there is no exit load and no entry load. That's why we didn't add anything in the purchase amount and sale amounts. Yeah, right. Chalo, write down the next sum. Anita invests rupees 2 lakhs in a debt mutual fund for 4 years. She received dividend of rupees 16,000 for first year, 12,000 for second year, and 14,000 for third year. Okay, 14 and 15,000 for fourth year. So, what is the rate of return if NAV remain unchanged? Okay, NAV remain unchanged. What does it mean? It means whatever she has invested at the time of purchasing the mutual funds, the same amount of NAV she get at the time of redemption. So NAV will be same as the purchase cost. So let's check out first. What is it? First we will see what is invested. So it is her purchase cost. Redeem cost is also same. Why? Because they have mentioned that NAV has remained unchanged. Okay, so redemption cost, it means it's a sale cost. झाली selling price, झाली purchasing price. नेक्स्ट काय दिले त्यांनी डिव्हिडंड दिले that dividend 4 years चे दिले, that is 16,000, 12,000, 14,000 and 15,000. So what will be her income? It is 16,000 plus 12,000 plus 14 plus 15 and this amount redemption, that is sale amount of 2 lakhs. So total amount she gets 2,57,000. Okay. So what is the formula for return? We calculate return as the income minus expenses. So income was what we have calculated earlier, that is 2,57,000. This one. So income and expenses will be investment, that is purchase cost, that is 2 lakh. So 257 minus 2 lakhs, so we get 57,000 as her return for 4 years, right? Because she gets the dividend for 4 years. It means she has redeemed her debt after the 4 years. So what will be her rate of return? So 57,000 multiplied by 100 divided by 2 lakhs. So 28.5%. And annual will be this rate divided by 4 years, and then you will get the annualized rate of return. Okay, so simple sums will be asked in your examination. हे समजलं सर्वांना? कोणाला डिफिकल्टी इथपर्यंत? Yes, divided by 4, right. So 7.125%. Next. Suresh invested rupees 2,50,000 in a mutual fund scheme with entry load of 1%. Now here he has invested 250, but there is an entry load of 1%. So we have to add 1% of 2,50,000 in its purchase cost. And what is given? Exit load is given 2%, but 2%. What is the condition for 3 years only? Therefore, if he has redeemed his investment within 3 years, that time only the exit load will be applicable. If he redeems all his units after 3 years, then the rate exit load will not be applicable. So what is given? He had to redeem all units after 2 years. So 2 years ahead, before 3 years ahead, right? 2 years नंतर त्याने redeem केले, it means we have to charge exit load on the sale. When NAV has dropped to 2,30,000, it means he redeemed his units when the NAV was 2,30,000. It means it's the cost of his investment. In meanwhile, he has received dividend. So dividend मिळालेला आहे 15,000. So we just calculate the gain. Same formula. First, what we have to write? We have to write purchases. So purchases किती आहे? He has purchased for the 2,50,000. Right? So 2,50,000 आहे. But there is a entry load is also applicable. So 1%. So 2,50,000 चे 1%, 2,500. So cost किती झाली? His expenses म्हणजे purchasing cost झाली
2,50,000 original cost plus 2,500 as a entry load. Okay, now second part. काय purchase केलं? So he also sold out. Sold कितीला केलं? He redeemed at 2,30,000 and exit load आहे 2%. का बरं? कारण की before 3 years he has redeemed the mutual funds. त्याच्यामुळे त्याला exit load applicable होणार. जर त्याने आफ्टर 3 years रिडीम केले असेल दॅट टाइम ही डजंट हॅज एनी एक्झिट लोड. पण इथे 2 years नंतर आहे सो एक्झिट लोड ऍप्लिकेबल होणार 2,30,000 च्या 2%. सो वी गेट 4,600 ऍज एक्झिट लोड. नाव we will calculate his income. Income means whatever he has received from the overall transaction. So what he has received, dividend मिळालेला आहे. Right? Dividend is 15,000. This one. Then his gain, that is he sold out for 2,30,000. This one. And this commission, that is brokerage exit load, will be reduced from the amount because it has to pay to the particular brokerage. So to 4,600. So exit load आहे. On the sale, it is to be reduced. So his income becomes 2,40,400. क्लिअर झाला. एंट्री लोड पण आहे, एक्झिट लोड पण आहे. एंट्री लोड विल बी ऍडेड इन द परचेस कॉस्ट. तो आपण इथे तो ऍड केला राईट हियर प्लस. आणि एक्झिट लोड काय आहे तो रिड्यूस होणार. एक्झिट लोड कशाला काढणार? सेलिंग अमाऊंटवर. एंट्री लोड काढणार परचेसिंग अमाऊंटवर. ठीक आहे. सो एक्झिट लोड आहे 2%. 2,30,000 च्या 2%. सो 4,600. हा एक्झिट लोड वी हॅव रिड्यूस बिकॉज इट्स अवर एक्सपेन्स. सो नेट इन्कम किती झाला? 2,40,400. So our regular formula return कसा करणार? Income minus expenses. So income किती आहे? Right? This is 2,40,400. But expenses are 2,50,200. This one. Total एवढा खर्च आला. It means we have a loss. Why loss? Because income is less than your expenses. And negative amount येते. Right? Negative आहे. So it's a loss. So loss आहे. So what will be the return? So his loss percentage. We will calculate percentage of loss. So percentage of loss कसा काढणार? It's a loss amount of 12,100 which is on 2,50,000 investment. So 12,100 into 100 divided by 2,50,000. इथे entry load घ्यायचा नाही इन्व्हेस्टमेंटला. Why? Because entry load is not our investment. Our investment amount is only 2,50,000. So 2,50,000 वर we get 12,100 as our expense. This is loss. Loss के percentage किती येता है? So it's a 4.84. Now annual percentage कसे काढणार? For how many years he has invested? He has invested for 2 years. So 4.84 divided by 2 years is equal to 2.42%. ठीक है? Got this? Yes, okay. Right, Roshni. Now, next sum. Satish invests rupees 1,50,000 in a mutual fund scheme with no entry load. No entry load. Huh? Entry load is nil, but has an exit load of 3% up to 3 years. So 3 years पर्यंत त्याने investment withdraw केली, redeem केली. That time there will be 3% as a exit load. What will happen? He received dividend of 5% per year for 7 years. आता ते dividend दिलेला नाहीये. तर डिव्हिडंड कसा काढणार? 5% दिलेला आहे पर इयर आणि इट इज रिसिव्ड फॉर 7 years. म्हणजे काय? ही हॅज होल्ड द इन्व्हेस्टमेंट फॉर 7 years. आणि ऍट द एंड ऑफ 7 years व्हॉट हॅपन? एनएव्ही इज 1,80,000. राईट. सो एनएव्ही आहे 1,80,000 जेव्हा तो सोल्ड आउट करणार. So chalo, what is given? So first we will find out the purchase amount. Purchase amount किती आहे? It is 1,50,000. Right? He has purchased for 1,50,000. There is no entry load. So entry load nil आहे. So only investment amount, purchase cost will be 1,50,000. Second, what he has done, he redeemed it for 1,80,000. It means what is his selling price? The selling price is 1,80,000. That is NAV. So 1,80,000 आहे. याच्यावर exit load nil येणार. Why? Because he redeemed at the end of 7 years. And exit load conditions काय होता? Exit load of 3% is up to 3 years only. म्हणजे पहिल्या 3 वर्षामध्ये जर त्याने withdraw केलं, that time only there is a exit load. But he has redeemed after say 3 years, that is at the end of 7th year. So
So there is no exit load. So whatever cost we have as a NAV, it will be his selling price. Now dividend is given. Dividend, what is dividend is given? It is 1,50,000 were 5%. 5% per year at 7 per year. So 5% कशाला काढणार आपण? इन्व्हेस्टमेंट. Right? Whatever amount we have investment, याचे 5% मिळणार. It is for 7 years. So PNR जो सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आहे, सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला काय आहे आपला? SI is equal to PNR upon 100. राईट? किंवा सिंपल आहे, जे तुम्ही डेप्रिसिएशन काढता तसं सेम रेटने काढणार. डायरेक्टली वी विल कॅल्क्युलेट. काय करणार? 1,50,000 आहे, राईट? हे 1,50,000 त्याच्या डायरेक्ट 5% काढणार, पर्सेंटचं साइन यूज करून, इंटू 5% आणि इंटू हाऊ मेनी इयर्स? फॉर 7 years. सो वी गेट दिस आन्सर 52,500. हे सर्वांनी कॅल्क्युलेट करून बघायचं, कारण की हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला इथे बघून काही करणार नाही. सो इट्स बेटर यू कॅन टेक आउट ऑन द कॅल्क्युलेट करून बघा सर्वांनी. कॅल्क्युलेशन बरोबर येत आहे का? पर्सेंटचं साइन आहे, तो पर्सेंटचं साइन दाबायचं कॅल्क्युलेटरचं. ठीक आहे, आणि रिप्लाय करा मला चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला जमलंय का नाही, सो दॅट वी विल गो फॉरवर्ड. Okay, Snehal, done with this? Okay, Shivani, yeah. Okay, everyone get the calculation? Yeah, it's good. Yes. Chalo, we will move forward. So, if dividend rate is given, so how we will calculate? On the investment amount, that is investment amount into rate into number of years. So, we get the dividend of 52,500 for 7 years. So, we will calculate income. Income will be this dividend plus whatever amount he has received, that is NAV at the end. So, 52,500 plus 1,80,000. So, total income he has received 2,32,500. Now, we have to calculate what is rate of return. So, we will calculate income. Okay. So, income का असणार? Right, take out gain or loss is equal to income minus expenses. So, income is given. We have calculated this one. That is 2,32,500 and expenses original investment. There is no nil, no entry load, so 1,50,000 as it is. So he has a gain, right? Positive figure येते, so it's a gain 82,500. So annual rate, sorry, पहले rate of return काढणार. Rate of return कसा काढणार? Percentage of return येणार आहे. Sorry, इथे loss आलेला आहे, but it's a income, it's a gain, it's not a loss. So हे loss नाही पाहिजे, it's a gain. So gain आहे 82,500 into 100 divided by 1,50,000. So our gain is 55%. So obviously rate of इथे पण loss झालाय. इथे पण काय ना annual rate of return, that is 55. This one 55, and it is invested for 7 years. So divided by 7 years na, so we get 7.857% as a annualized rate of return. ठीक आहे, समजलं सम? हे तुम्हाला MCQ ला विचारलं होतं. That's why I get this. So write down the next sum. It's a some little bit complicated, so just we go through the sum. So what is given? Mohan had a fixed deposit of 5 lakhs in a nationalized bank, right? It means he has a 5 lakhs rupees which is invested in a nationalized bank in FD, fixed deposit, which faces 7% per annum interest. So interest rate is given 7% per annum. Now what he has decided? He decided to park his funds in a mutual fund scheme. And instead of putting the amount in a bank, he decided to purchase the mutual funds, which has a NAV of 100 rupees. NAV of 100 units. It means 5 lakhs divided by 100. You will get number of units. With no entry load, but
एंट्री लोड काही नाही आहे, सो वी डोंट ऍड एनिथिंग इन परचेस कॉस्ट, बट 2.5% exit load if one exists in the scheme before completion of 5 years. It means if he has withdraw or he redeem the mutual funds before 5 years, that time only the exit load will be applicable. Now, what is given? The scheme declared dividend of 8%, 7%, 10%, and 5%. It means he has invested for 4 years, and 4 years साठी rate of dividend is different. ठीक आहे, म्हणजे डिव्हिडंड आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागणार. नेक्स्ट काय दिलंय? मोहन रिडीम ऑल युनिट्स ऍट द एंड ऑफ 4 years when NAV is 90. म्हणजे NAV 90 होती तेव्हा त्याने विथड्रॉ केले. इट मीन्स नंबर ऑफ युनिट्स मल्टिप्लाय बाय 90, we get the amount of selling price. So just we will simplify this. ठीक आहे, ट्रान्झॅक्शन काय तुम्हाला ओव्हरऑल काय सिच्युएशन आहे. त्याने पहिले काय केलं, फिक्स डिपॉझिट मध्ये अमाऊंट होती 5 lakhs रुपीज, त्याच्यावर त्याला 7% इंटरेस्ट मिळणार आहे. बट ही हॅज डिसाइडेड टू पार्क हिज फंड्स इन द म्युच्युअल फंड स्कीम. मग त्याने काय केलं, म्युच्युअल फंड्स मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं ठरवलं जेव्हा NAV 100 होती. इट मीन्स 100 रुपीज पर युनिट त्याची कॉस्ट होती तेव्हा त्याने इन्व्हेस्ट केली. सो 5 lakhs डिवाइड बाय 100 जी कॉस्ट येणार, सॉरी 5 lakhs divided by 100 जी येणार, इट विल बी देअर म्युच्युअल फंड्स, नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ म्युच्युअल फंड. आपण शेअर्सचं काढतो बघा, की शेअर्सची इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट असेल डिवाइड बाय शेअरची फेस व्हॅल्यू किंवा मार्केट व्हॅल्यू असते. मार्केट व्हॅल्यू डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला नंबर ऑफ युनिट्स मिळतात. सेम विल बी हिअर, की NAV मध्ये काय करणार आपण, NAV ने डिवाइड करणार, सो वी गेट द नंबर ऑफ युनिट्स. आता एंट्री लोड काही नाहीये, एक्झिट लोड आहे. तो पण केव्हा आहे, जर त्याने 5 yearsच्या आधी विथड्रॉ केले तर. इट मीन्स इफ ही हॅज विथड्रॉ or sold out the mutual fund before 5 years, then he has the exit load. Now, what is given? He has received dividend 8%, 7%, 10%, and 5% for first 4 years. It means he has hold the investment for 4 years only. Next काय दिलंय? 4 years नंतर काय आहे, त्याची NAV आहे 90 झाली. सो नंबर ऑफ युनिट जे आपण इथे काढले ते मल्टिप्लाय बाय 90 येणार. सो वी विल गेट द अमाऊंट. सो जस्ट फर्स्ट 5 lakhs इन्व्हेस्ट केले, राईट, इट्स अ नील एंट्री लोड. सेकंड, नंबर ऑफ युनिट्स कसे येणार, 5 lakhs डिवाइड बाय 10,000, राईट. सो 5 lakhs डिवाइड बाय 10,000 म्हणजे सॉरी 100, 5 lakhs डिवाइड बाय 100. 100 का बरं, NAV तेव्हा मार्केट प्राइस किती होती, 100 होती. दॅट्स वाय वी डिवाइड बाय 100. सो वी गेट 5,000 युनिट्स ऑफ म्युच्युअल फंड्स. नंतर रिडीम केले कितीला त्याने, 90 ला, राईट. सो 90 ने मल्टिप्लाय करा, 90 पर युनिट कॉस्ट आहे आणि 2.5% एक्झिट लोड आहे. सो काय आहे, कॉस्ट ऑफ रिडम्शन किती झाली बघा, 90 रुपीज रेट आहे. युनिट्स किती परचेस केले तर दिस 5,000. सो वी गेट द 4,50,000 ऍज अ रिडम्शन कॉस्ट. इट मीन्स रिडम्शन अमाऊंट जेव्हा आपण सोल्ड करणार तर आपल्याला 4,50,000 मिळत नाही, पण त्याच्यावर परत काय येणार, एक्झिट लोड येणार. का बरं, बिकॉज वी हॅव रिडीम विदिन 5 years. सो 2.5% ऑन 4,50,000. सो 4,50,000च्या 2.5%. सो बघा बरोबर येत आहे का आन्सर, 11,250 I think. Yes, 5,000. ठीक आहे, 11,250 येत आहे आन्सर बरोबर. इन्व्हेस्टमेंट एक्झिट लोड कशा काढणार, रिडम्शनच्या अमाऊंट जेवढ्याला आपल्याला रिडम केलं आपण ते, 4,50,000च्या 2.5%. ठीक आहे. नाव आता आपली रेग्युलर प्रोसिजर, पहिले आपण काय काढणार, इन्कम काढणार. मग इन्कम काढण्यासाठी डिव्हिडंड लागतो. डिव्हिडंड काय आहे बघा, डिव्हिडंड आहे 8%, 7%, 10%, 5%. डिव्हिडंड कशाच्या मिळतो आपण, इट इज ऑन इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट कितीला होती, 5 lakhsला. 5 lakhsच्या 8%, 5 lakhsच्या 7%, 5 lakhsच्या 10%, 5 lakhsच्या 5%. इथे 1 yearच आहे कारण की इयरली इन्व्हेस्टमेंट आहे. सो बघा आन्सर काय येणार, 5 lakhs मल्टिप्लाय बाय 8%, 40,000. 5 lakhs मल्टिप्लाय बाय 7%, 35,000. 5 lakhs मल्टिप्लाय बाय 10%, 50,000. आणि 5 lakhs मल्टिप्लाय बाय 5%, 25,000. एकदा व्हेरीफाय करा अमाऊंट बरोबर आहे का डिव्हिडंडची. येत आहे, येस रोशनी. कमिशन आलं, डिव्हिडंड व्हेरीफाय करा. 5 lakhsच्या बरोबर येते का अमाऊंट, 8% वगैरे.
तुम्ही सर्वांनी करून बघायचं आहे, कारण की हे मी आता तुम्हाला ओरली सांगते म्हणजे सोपं वाटतंय, पण जेव्हा कॅल्क्युलेशन करायला लागतं तेव्हा तुम्हाला चेकआउट करावं लागेल की तुम्हाला जमतंय की नाही. मॅम एकदा परत रिपीट करता का हे 8%, 7%, 10% कशावर काढलं? 8% हेच आहे ते 5 lakhsच्या. डिव्हिडंड हा नेहमी इन्व्हेस्टमेंटवर मिळतो म्युच्युअल फंड्स मध्ये. आपण 5 लाख इन्व्हेस्ट केलेत ना, सो 5 लाखाचा 8%. येस. हे दिलेलं आहे बघा. ते रेड रेड मुळे दिसत नाही. दिसतंय व्यवस्थित? डिव्हिडंड इज ऑलवेज ऑन द इन्व्हेस्टमेंट म्युच्युअल फंडच्या केसमध्ये. सो बघा जमतंय का? Yes, 8% 40,000. ओके. येस. जमलं सर्वांना? सो 8%, 5 लाखचे 8% 40,000, परत 5 लाखचे 7% आणि 35,000, 5 लाखचे 10% 50,000 आणि 5 लाखचे 5% 25,000. सो आपल्याला डिव्हिडंड मिळाला. नाव नेक्स्ट स्टेप काय असणार आपल्याला? वी विल कॅल्क्युलेट द इन्कम. टोटल डिव्हिडंड झाला, दिस टोटल अमाउंट 40 plus 35 plus 50 plus 25 that is 1,50,000. So what will be his income? Income will be this dividend amount 1,50,000 plus sold कितीला केलाय आपण 4,50,000 ना, this selling amount minus we have to reduce exit load. So exit load आपण किती पेड केलाय 11,250. So his income will be 5,88,750. ठीक आहे, हे समजलं. इन्कम कसं काढलं? डिव्हिडंड 150 प्लस सेलिंग कॉस्ट कितीला पडले आपल्याला 4,50,000 450 मायनस त्याच्यावर आपल्याला ब्रोकरेज पेड करावं लागलं, दॅट इज एक्झिट लोड. तो एक्झिट लोड पेड केला 11,250. सो आपलं इन्कम नेट इन्कम झालं 5,88,750. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द गेन. आता बघा गेन कसं येणार? इन्कम मायनस एक्सपेन्स. इन्कम किती आहे 5,88,750. ठीक आहे, दिस अवर इन्कम. इन्कम आहे 5,88,000 आणि एक्सपेन्स किती असणार जेवढ्याला आपण परचेस केला, दॅट इज 5 lakhs. सो प्रॉफिट इज 88,750. बट what we have asked, they have asked for the what is his decision to shift to mutual fund benefit. म्हणजे काय आहे की if he has invested the same amount in a nationalized bank, then what will be his gain? We have to calculate to compare the benefit. सो आपण जर म्युच्युअल फंड्स मध्ये इन्व्हेस्ट केला तर आपल्याला एवढा बेनिफिट होतोय 88,750चा. नाव वी विल चेक फॉर द नॅशनल बँक. नॅशनल बँक मध्ये काय आहे? इफ ही इन्व्हेस्टेड इन द नॅशनल बँक ऍट 7% फॉर 4 years, देन इंटरेस्ट किती येणार? पीएनआर चा फॉर्म्युला आपला सेम. 5 lakhs आहे इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लाय बाय रेट 7% आणि फॉर 4 years सो मल्टिप्लाय बाय 4. सो बघा किती अमाऊंट येते, कॅल्क्युलेट करा बरं. 5 lakhs इन्व्हेस्टमेंटच्या 7% इंटू 4 years. ठीक आहे, 4 years आहे. मला 40,000. ओके, एनी अदर? Purnima, okay, 1,40,000 rupees, right? So just check out. Yes, correct. So if we invest the amount in the nationalized bank, then we get 1,40,000. Now we'll compare. If we invest in a mutual funds, we get this one amount, 88,750. And if we invest in the FD, we get this amount. So which is more beneficial? कुठे जास्त अमाऊंट मिळते बरं आपल्याला? बँक्स मध्ये की म्युच्युअल फंड्स मध्ये?
ओके वैष्णवी राईट. कुठे येत आहे? बँक्स मध्ये ऑब्व्हियसली 1,40,000 मिळत आहे. सो अवर आन्सर विल बी डिसिजन टू शिफ्ट टू म्युच्युअल फंड इज नॉट बेनिफिशियल ॲज. का बरं? जर म्युच्युअल फंड मध्ये आपण इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याला एवढी अमाऊंट मिळते आणि बँकमध्ये एवढी. सो डिफरन्स किती येतोय बघा, म्हणजे लॉस होतोय आपला. ठीक आहे, आपण जर बँकेत इन्व्हेस्ट केले असते तर आपल्याला जास्त अमाऊंट मिळाली असते. सो 1,40,000 मायनस दिस वन 88,750. सो लॉस किती येतं? 51,250 चा. So therefore, decision to shift to mutual fund is not beneficial as there is loss of 51,250. Yes, ठीक आहे. हे समजलं? एकदा बेसिक समजलं, बेसिक क्लिअर झाला, देन यू कॅन सॉल्व एनिथिंग. जसं अकाउंट मध्ये असतं बघा, अकाउंट तुम्हाला जे जर्नल एंट्री जमत असेल, तुम्ही कोणत्याही प्रकारची डिफिकल्ट लेवल असतो प्रॉब्लेमची, यू कॅन जस्ट पोस्ट आउट you just make out the journal entry, post it to the ledger, and you will get the clarified and perfect account. The same here. Here you have to analyze the problem, then you have to check out, you have to follow the procedure, and then you will get the definite answer. Okay. Now it is for your homework. So just take a screenshot for this homework. Everyone has to solve this problem. So screenshot घ्या किंवा लिहून ठेवा किंवा काय असेल नाही ते त्याच्याप्रमाणे तुमच्याप्रमाणे बघा. These are answers for checking. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेतला. नेक्स्ट आहे आणि हे पण तुम्हाला एक्सरसाइज साठी आहे. अच्छा, आन्सर्स पण देऊन ठेवू का? These are answers. ठीक आहे, कोणाला काही डिफिकल्टी इथपर्यंत आता म्युच्युअल फंड समजला? हॅलो मॅम. मॅम तुम्ही जेवढा PDF वर सेंड करता सम्स आणि एक्सरसाइजचे क्वेश्चन, फक्त तेवढं स्टडी केलं ते तर पण चालेल ना? हो, इट्स सफिशियंट. आणि यू कॅन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. Sufficient ओके. आहे. Whatever I have sent you on the Google Classroom, you have to exercise, but you have to solve it. If you are not going to solve, you cannot get anything. मॅम You have to. ओके मॅम. मीन्स इट्स सफिशियंट. ओके. Yeah, it's sufficient. ओके. ठीक आहे, सर्वांना एक्सरसाइज सॉल्व करून बघायचे आहे. एव्हरीवन हॅज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, अदरवाइज यू कॅन नॉट गेट how we have done this calculation and what is it and how from where is this amount came and all this. So you have to exercise, you have to make a self study, otherwise you cannot get the answers properly. ठीक है. Now here mutual funds topic is covered, it is completed. We will shift for the second part, that is the statistics. ठीक है, इथपर्यंत तुम्हाला काही डिफिकल्टीज आहे? ओके गुसिया. Anyone wants to ask anything? Okay, I don't think so. So let's move forward. आता इथपर्यंत आपण जे बघितलं, इट वॉज मॅथमॅटिक्स, की मॅथ्स मधले आपण सम्स चेकआउट केले की मॅथ्स काय आहे वगैरे वगैरे. नाव वी विल गो फॉर द स्टॅटिस्टिकल पार्ट. स्टॅटिस्टिकलचं आपण फर्स्ट लेक्चरला बघितलं होतं, राईट? फर्स्ट लेक्चर काय होतं? स्टॅटिस्टिक्स जे आहे, statistics is only for the purpose of calculation, collection, presentation. So in the second part, we are going to see what is the statistics, why it is necessary, what are its advantages, what are its benefits, and what is the risk and all the criteria related with the statistics. So just let's move forward for the second phase of our presentation, that is the statistics. Okay, just a minute. Let me just start the presentation.
Screen is visible? Okay, everyone can see the screen. Now, what is given? So, statistics, what does statistics means? So these are our contents. Today we are going to see definition of statistics within the statistics, then what is the importance of statistics, what is scope and application of statistics, then population and sample, what are these terms used, and then types of sampling. Okay. We will cover these two topics today only. That is our first topic, that is definition. Up till now, we will cover in today's lecture, and these two will be covered in next lectures. So first, what is statistics? Statistics can be defined as the science of. It's a science. It's a technique. That's why it's called as a science. So, what is which contents are there? Science of what? It is a collection. Science of collection, science of presentation, then science of analysis, and the interpretation of data. So, in every statistical technique, we are going through these four phases. That is collection of data, presentation of data, then analysis of the particular data, and then what is the interpretation, what is the conclusion of the particular data after the analysis. Okay. So as per Webster, the definition of statistics means the classified facts representing the conditions of the people in the state, especially those facts which can be stated in a table or tables of numbers or in any tabular or classified arrangement. So here, Webster is the statistician who has defined the statistics meaning, but it only covers the presentation of facts and figures. It doesn't cover this all remaining three areas. These 3 areas. It only covers the presentation. So thereafter, as per the progress and as per the need of the society, the statistics definition changed to this one. That is, by statistics, we mean aggregate of facts. It means collection. Right? Aggregate of facts, it means collection. Affected to a mark extended by multiplicity of causes numerically expressed. So it's a first part collection. Enumerated or estimated according to reasonable standards. So जे तुम्हाला डिफाइन करायचं आहे तर डेफिनेशन प्रमाणे किंवा रिक्वेजिशन प्रमाणे यू प्रेझेंट युअर डेटा दॅट इज प्रेझेंटेशन then collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in a relation to each other. It means collected in a proper purposive way. So it's an analysis, and thereafter you will place in a proper relation. It means interpretation, conclusion. So all these four aspects are covered by this definition. That is the collection, presentation, and interpretation, analysis of data. Okay, so that's why the second definition is more realistic and more to the science of statistics. So it's a statistics. So लक्षात ठेवायचं काय ठेवायचं? Simple definition लक्षात ठेवायची. You have to remember only this one. The statistics can be defined as the science of collection, presentation, analysis, and interpretation of data. Okay. Now, what is the importance of statistics? There are n number of importance. There are n number of benefits by the statistics, but we will just see some of them. So first is the prediction. So it's a good for prediction of data. So म्हणजे काय फ्युचर मध्ये तुमचं फोरकास्टिंग आहे, फ्युचर मध्ये तुम्हाला काय घ्यायचं आहे. इफ you have any company and you want to launch any product in the future. So what will be your prediction की काय होणार फ्युचर मध्ये? So it can be analyzed through the statistical measures. Then second part is testing. It means if there is a manufacturing company, that time if you want to analyze the number of defective products in your process, that time you have to make a testing. But testing करणार तर testing कशी करणार? There is also statistical method for this. So through the statistics, one can test the particular production line defective products. Then quality products, quality can be analyzed through the statistics. Then third one is forecasting. Forecasting regarding the profits, regarding the future investment, regarding your money purchasing price as per the inflation rate or deflation rate. It is called as the forecasting. Forecasting is a future prediction of the particular industry or particular product or particular situation with the base of available data. Then preparation, it means you will prepare yourself with the
future enhancement. If you want to expand the business or you want to shut down the any plant, that time you have to be prepared. So for this preparation, statistics helps to cover the data on the basis of past, and you can take a decision about the same in your preparation. Then predicting, it means you will predict what will be your future expansion will be there, what will be your market available for your production, where you have to go for the expanding your market, make an advertisement or anything, whatever you have, want to predict regarding the situation, it is called a prediction. Then political situation मध्ये पण statistics useful आहे. Why? Because स्टॅटिस्टिक्स मध्ये काय चेक होणार ना, पॉलिटिकल जे कॅम्पेन्स असतात विदाउट एनी बँक्स वगैरे किंवा टॅक्स वगैरे, तर पॉलिटिकल जसं एक्झाम्पल सांगता येईल, इलेक्शन असतं बघा, जेव्हा इलेक्शन्स असतात दॅट टाइम पॉलिटिकल लीडर्स काय करतात आणि त्यांचं त्याला काय म्हणतात, सभा असते, जाहीर सभा जे असते, इट मीन्स दे गो फॉर द वोटिंग, नंतर गो फॉर एनी what we say it as a publicity or anything what we have they have to promise to the citizens, they go for the various jahir sabha conferences, and all these are collected and done by the political parties, and it is to be analyzed. जेव्हा ते जाहीर सभा घेतात that time they just check out how many public is attracted, then what is their preference, की त्यांच्या बोलण्यावरनं किंवा त्या सिटिझन्सच्या वागण्यावरनं to whom they can give the voting, म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीला कोणत्या पार्टीला त्यांचा फेवर आहे किंवा काय आहे. हे जसं न्यूज मध्ये पण असतं बघा, की त्याला काय न्यूज मध्ये नाव आहे एक्झिट पोल, राईट, एक्झिट पोल असतं. एक्झिट पोल मध्ये काय करतात न्यूजवाले, त्यांना माहिती नसतं की काय ऍक्च्युअल त्यांचं वोटिंग आहे, बट दे आर प्रेडिक्टिंग. म्हणजे पॉलिटिकल याच्यामध्ये पण तुम्हाला अनालिसिस करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक्स कॅन बी युज. नंतर इन्शुरन्स मध्ये पण स्टॅटिस्टिक्स वापरलं जातं. जसं आपण प्रॉब्लेम्स बघितले बघा इंटरेस्टचे किंवा स्टॅटिस्टिक्सचे, तर जेव्हा आपण इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करतो किंवा जसं परपेच्युटी होतं, परपेच्युटी म्हणजे काय, इन्फिनिट पिरियड असतो, तसं इन्शुरन्स मध्ये लाईफ जी आहे इट इज अनसर्टन. पण मग इन्शुरन्सचं प्रीमियम कसं काढायचं, किंवा इन्शुरन्स प्रीमियम बेस करताना व्हॉट विल बी द क्रायटेरिया, की जसं एज वाढतं एज असेल तर इन्शुरन्सच्या प्रीमियमची अमाऊंट जास्त असते, एज कमी असेल तर इन्शुरन्सची प्रीमियमची अमाऊंट कमी असते. व्हाय? बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन द एज अँड द टाइम स्पॅन. जेवढं तुमचं लॉंग टर्म ड्युरेशन असणार तेवढं तुम्ही प्रीमियम स्प्लिटअप करता तेवढ्या इयर्स मध्ये. दॅट्स वाय इन्शुरन्स प्रीमियम इज रिलेटेड विथ द एज ऑफ द पर्सन. नंतर हे लाईफ इन्शुरन्स सांगितलं. बाकीचं मरीन इन्शुरन्स, नंतर फॅक्टरी इन्शुरन्स असेल तर त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला यू कॅन यूज द स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. नंतर कन्झ्युमर्सच्या केसला पण स्टॅटिस्टिकल टेक्निक वापरल्या जातात. जसं आता तुम्ही जर मॉलमध्ये बघाल तर मॉलमध्ये एक कन्झ्युमर डेस्क असतो, तर त्याच्यामध्ये काय असतं की कन्झ्युमर्सचा काय अप्रोच आहे तुमच्याकडे फीडबॅक फॉर्म भरला जातो. ऑन द बेसिस ऑफ फीडबॅक दे अनालाइज द कन्झ्युमर्स बिहेवियर. कन्झ्युमर्सचा काय त्यांचा ट्रेंड आहे, ते जास्तीत जास्त काय कोणत्या गोष्टी परचेस करतात, मग त्या गोष्टी ज्या गोष्टी जास्त परचेस करतात त्याच्या आपण डिस्काउंट दिला तर त्याचा सेल वाढू शकणार किंवा नाही. इट कॅन बी डिसाइडेड टू द स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. पण ह्या सगळ्यांना आहे डेटा तुम्हाला कलेक्ट करावा लागतो. नंतर फायनान्शियल मॅटर्स मध्ये पण लोन रेस करायचा आहे, लोन रिइम्बर्स करायचा आहे, लोन रिपेमेंट करायचं आहे, त्याला पण तुम्हाला स्टॅटिस्टिकल टेक्निक युजफुल असतात. स्पोर्ट्स साठी तर सर्वात जास्त स्टॅटिस्टिक्स वापरला जातं. का बरं? कारण की स्पोर्ट्स मध्ये तुम्ही बघाल, जसं याचं एक्झाम्पल काय सांगणार ना, स्पोर्ट्सचा चक दे इंडिया पिक्चर बघितला असेल तुम्ही, राईट? आय होप सो. पिक्चर बघतात ना तुम्ही? चक दे इंडिया बघितलाय कोणी? सगळ्यांनी पाहिलाय की नाही पाहिलाय? हो. बघितलाय? चक दे इंडिया मध्ये बघा, जेव्हा कोण होता चक दे इंडिया मध्ये? शाहरुख खान. ओके. तर चक दे इंडिया शाहरुख मध्ये खान. जेव्हा त्याला लास्ट मॅच असते बघा, फायनल मॅच, जेव्हा ते ऑस्ट्रेलिया टूरला जातात, तर तेव्हा तो काय करतो की प्रत्येक मॅचच्या आधी अनालिसिस करतो. स्क्रीनवर त्याला दिसतात बघा प्लेयर्स, की प्लेयर्स त्यांची स्ट्रॅटेजी काय आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी काय इम्पॅक्ट केलं पाहिजे, प्लॅन ए काय आहे, प्लॅन बी काय आहे, प्लॅन सी काय आहे. इट मीन्स इट इज अ स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. सीपीएम पॉटची टेक्निक आहे. इट इज यूज इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो, की त्याला फक्त नावं दिले, ते पहिल्यापासून आपण यूज करतच होतो. बट व्हॉट वी हॅव गिव्हन की स्पोर्ट्स मध्ये तुम्हाला स्ट्रॅटेजी बनवण्यासाठी किंवा एखादा टेक्निक बनवण्यासाठी, एखादा प्लॅन बनवण्यासाठी, किंवा काय आपल्याला कोणत्या स्टेजला आपल्याला कसं प्ले करायचं आहे,
किंवा जसं क्रिकेटमध्ये पण असतं बघा, जेव्हा कॅप्टन ठरवतो की कोणता प्लेअर फर्स्टला जाणार, कोणता सेकंड जाणार, कोणता थर्डला जाणार. नंतर बॉलिंगसाठी पण बघा की शेवटच्या ओव्हर्स कोणाला कव्हर करू देणार. का बरं? कारण की जेव्हा हे सगळं स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस असतं, ऍव्हरेज प्ले. एखादा पर्सन म्हणजे एखादा बॅट्समन आहे, तर तो बॅट्समन काय असतं क्रिकेटमध्ये, काय 20-20 असतं आणि अजून दुसरं काय असतं, इनिंग्स असतं. तर इनिंग्स मध्ये कोण चांगला प्ले करू शकतो आणि 20-20 मध्ये कोण चांगला प्ले करू शकतो, हे डिसाईड करायचं काम पण 36 वर असतं. जेव्हा जेव्हा मॅच बघता तेव्हा खाली येतं बघा की ह्या बॅट्समनचा ऍव्हरेज परफॉर्मन्स काय आहे, किंवा याचं लॉंग टर्म किती त्याचा स्कोर आहे, आता पण त्याने किती विकेट्स घेतला आहे, विकेट्सचा ऍव्हरेज काय, हे कशावरनं कॅल्क्युलेट करत आहे, तर हे स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स वरनं ते डिफाईन होतं. म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये तर खूप वेळा स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसचे टेक्निक्स यूज केले जातात. ठीक आहे. these are the applications सर्व्हिसेस कुठे वापरला जातात, मध्ये यूज होतं, मॅनेजमेंट सायन्सेस मध्ये यूज होतं आणि सोशल सायन्सेस मध्ये पण यूज होतं. इंडस्ट्रीमध्ये काय यूज होतं, ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी, प्लॅनिंगसाठी, प्रोडक्शनसाठी, ग्रोथसाठी, डेव्हलपमेंटसाठी. म्हणजे काय आहे, एखादा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह याच्यामुळे तुम्हाला डिस्ट्रीब्युट करायचं आहे पर्सन्स, की कोणत्या फॅक्टरी प्लांटमध्ये किती वर्कर्स पाहिजे किंवा कोणत्या ऑफिसमध्ये किती एम्प्लॉईज पाहिजे. इट कॅन बी डिफाईन थ्रू द स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. आता प्लॅनिंग करण्यासाठी पण स्टॅटिस्टिकल टेक्निक बेनिफिशियल असतं. प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये जसं मगाशी सांगितलं की डिफेक्टिव्ह काही आहेत का प्लॅन्स, किंवा प्रोसेसच्या फ्लो मध्ये एखादी प्रोसेस डबल होते, रिपीट होते, किंवा त्या प्रोसेसची गरज नाहीये, ती प्रोसेस आपण रिड्यूस केली तर आपला टाइम सेव्ह होतो की नाही. इट कॅन बी चेक आउट थ्रू स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी पण स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स यूज केले जातात. नंतर इकॉनॉमिक्ससाठी आहे टू गेट रिलायबल रिझल्ट. नंतर तसं सर्वे असतं बघा, सेन्सस, जनगणना काढली जाते. जनगणना का काढली जाते, तर ते इकॉनॉमिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने काय बेनिफिशियल आहे की तुम्हाला पूर्ण भारताचं काय नॅशनल इन्कम आहे ते आपल्याला काढता येतं त्याच्यावरनं, जस्ट फ्रॉम द सेन्सस डेटा जो आपण कलेक्ट केला आहे जनगणनेचा. नंतर पर कॅपिटल इन्कम काढता येतं, पॉवर्टी लाईन डिफाईन करता येते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शनची लाईन डिफाईन करता येते, इंडेक्स नंबर्स काढता येतात. म्हणजे त्या एका डेटावरनं तुम्हाला खूप प्रकारचे डिसिजन्स घेणं, किंवा तसं आता ऍड येतात बघा गव्हर्नमेंटच्या, किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयबिलिटीचा कॅम्प लावतो की काय म्हणतात, रोजगार मेळावा. रोजगार मेळावा काढतो म्हणजे काय करतात की त्यांना हा डेटा मिळाला असतो सेन्सस वरनं की किती एम्प्लॉईज असतील किंवा किती आता भारतामध्ये लोक आहेत की जे क्वालिफाईड आहे पण त्यांना जॉब मिळत नाही. मग गव्हर्नमेंट थ्रू सच स्कीम्स कॅन इम्प्लाय द व्हेरियस टेक्निक की जॉब करण्यात देण्यासाठी, किंवा पर कॅपिटल इन्कम कमी आहे मग काय फॅसिलिटीज दिल्या पाहिजे. नंतर एम्प्लॉय जेव्हा शेती असेल तर शेतीसाठी तुम्हाला काय फॅसिलिटी दिल्या गेल्या पाहिजे. हे सगळं डिपेंड कशावर असतं, स्टॅटिस्टिकल डेटावर जो कलेक्ट केला जातो सेन्ससमध्ये, जनगणनेमध्ये. नंतर मॅनेजमेंट सायन्स मध्ये हे आपण मगाशी बघितलं की फोरकास्टिंग आहे, नंतर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स आहे, इंडेक्स नंबर्स आहे, टाइम सिरीज काढली जाते. म्हणजे तुमचा ट्रेंड वाढतो आहे का, एखादं प्रॉडक्ट तुम्ही लॉन्च केलं मग ते लॉन्च केल्यापासून ते वाढतं आहे का की कमी होत आहे चेक केलं जातं. नंतर क्वालिटी कंट्रोल होतं, ऑप्टिमायझेशन टेक्निक. ऑप्टिमायझेशन टेक्निक म्हणजे काय, कमीत कमी रिसोर्सेस मधून जास्तीत जास्त प्रोडक्शन कसं येणार, त्यासाठी एलपीपी आहे. हे सगळे आपण बघणार आहे. एलपीपी आपण बघणार आहे, तुम्हाला आहे एलपीपी, त्याला लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स म्हणतात. नंतर ट्रान्सपोर्टेशन आहे, ट्रान्सपोर्टेशन तुम्हाला नाहीये. नंतर जॉब असाइनमेंट आहे की कोणाला कोणते जॉब द्यायचे. पर्ट आहे, सीपीएम आहे. पर्ट सीपीएम हे टेक्निक्स वापरले आता कॉन्ट्रॅक्ट, कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं ब्रिज आहे, आता आपल्याकडे फ्लायओव्हर आहे बघा नाशिकला, तो फ्लायओव्हर बांधण्यासाठी टेंडर इश्यू केलं जातं. मग टेंडर मध्ये ते काय बघतात की तुम्ही किती दिवसामध्ये ते, किती कमीत कमी दिवसामध्ये तुम्हाला ते कम्प्लीट करता येणार. मग टेंडर कोट करताना जो पर्सन टेंडर कोट करतो तेव्हा तो पर्ट सीपीएमचा अभ्यास करणार की किती क्रिटिकली, म्हणजे काही सिच्युएशन जसे आता जसं बघा कोरोनामुळे काय झालं, वर्कर्स नाही मिळाले त्याच्यामुळे ते काम थांबून गेलं. पण म्हणजे अशा सिच्युएशन जेव्हा अचानक येणार, दॅट टाइम यू हॅव टू बी रेडी की तुम्हाला दुसरा कोणता सोर्स आहे की ज्याच्या थ्रू तुम्ही ते काम कम्प्लीट करू शकता. तर ते शोधायचं काम हे पर्ट सीपीएम थ्रू केलं जातं. नंतर सिम्युलेशन टेक्निक असतं. सिम्युलेशन टेक्निक म्हणजे काय, आभास. यू जस्ट चेकआउट की त्याचा एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं जातं, त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्ही चेकआउट करता की असं याचा काय इफेक्ट काय. जसं हे कशामध्ये आता सिम्युलेशन टेक्निक गाड्यांच्या केसमध्ये, जेव्हा ऑटोमोबाईल्सची जेव्हा असतं टेस्टिंग असतं
ऑटोमोबाईलच्या टेस्टिंग मध्ये काय असतं, टायर टेस्टिंग असेल किंवा याचं एक ऍड पण आहे बघा, कोणाची आहे, आमिर खानची ऍड आहे माझ्या मते, आमिर खानची. त्याच्यामध्ये तो रोबोट दाखवलाय आणि टायर टेस्टिंग असतं. तर टायर टेस्टिंग साठी तो नाही नाही म्हणत असतो, तो लपून बसतो. म्हणजे आता टायरचं नाव बघतो की हे टायर आहे, मग तेव्हा तो बाहेर येतो आणि मग ते गाडीमध्ये त्याला बसवतं आणि मग टेस्टिंग करतात टायरची, की त्याचं ब्रेकिंग कसं आहे किंवा काय. म्हणजे हे सिम्युलेशन टेक्निक आहे, की त्याच्यामुळे तुम्ही पहिले सिम्युलेट करता, इमॅजिनरी तुम्ही ती सिच्युएशन क्रिएट करता आणि त्या सिच्युएशन मध्ये त्याचा इफेक्ट काय होतं याच्यानुसार ऍक्च्युअल इफेक्ट काय होणार हे आपण डिफाईन करतो. ते पण स्टॅटिस्टिकल टेक्निक आहे. नंतर पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट पण जे आहे ते पण स्टॅटिस्टिकल टेक्निक आहे, जे आपण म्युच्युअल फंड्स मध्ये बघतो. आणि सोशल सायन्सेस मध्ये काय होतं, व्हेरिएबल्स, टू व्हेरिएबल्स मधला असोसिएशन डिफाईन करायचं काम सोशल सायन्सेस मध्ये होतं, स्टॅटिस्टिकल टू. याचं सर्वात सोपं एक्झाम्पल जे तुम्ही इकॉनॉमिक्स मध्ये अभ्यास केलाय बघा, 11th-12th इकॉनॉमिक्स होतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिमांड आणि सप्लाय लॉ होता. तर डिमांड आणि सप्लाय लॉ मध्ये काय असायचं बरं, कोणी सांगू शकेल? की डिमांड वाढली तर प्राइस वाढायची का कमी व्हायची, किंवा सप्लाय काय व्हायचा, डिमांड जर इन्क्रीज असेल, इफ डिमांड इज इन्क्रीज, सप्लाय इज रिड्यूस और प्राइस इज रिड्यूस, व्हाट इज द इफेक्ट? काय होतं, डिमांड वाढत तर प्राइस कमी होते का वाढते? इन्क्रीज होत आहे. डिमांड वाढला तर प्राइस वाढणार. बरोबर, म्हणजे रिलेशनशिप कशी डिफाईन झाली, वेन एव्हर यू विल गो फॉर द इन्क्रीमेंट ऑफ डिमांड, जेवढी डिमांड असणार त्याच्याप्रमाणे तुमची प्राइस पण वाढणार. सेम, डिमांड वाढला तर सप्लाय रिव्हर्स असतो, सप्लाय कमी असल्यामुळे डिमांड वाढते. बरोबर, जेवढा कमी सप्लाय असणार तेवढा डिमांड वाढत, डिमांडचा रेशो वाढतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, प्राइस पण वाढते. म्हणजे डिमांडचा लॉ असो, सप्लायचा लॉ असो, किंवा प्राइस डिमांड असेल, प्राइस सप्लाय असेल, इट इज टू बी स्टडीड थ्रू स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. त्याच्यामुळे ह्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये, डिमांड आणि प्राइस किंवा सप्लाय आणि प्राइस, तसंच व्हेरिएबल्स मध्ये अभ्यास करायचं काम सोशल सायन्स मध्ये येतं. त्याच्यामध्ये एज्युकेशन आणि लिटरसी मध्ये पण येतं. एज्युकेशन आणि लिटरसी मध्ये काय असतं की किती एज्युकेटेड पर्सन आहे, म्हणजे त्याप्रमाणे त्यांची लिटरसी वाढते आहे की नाही. नंतर लिटरसी म्हणजे साक्षरता असते आणि एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण असतं. whether people are becoming literate due to education or not is to be studied. नंतर एज्युकेशन आणि मॅरेज पण असतं, मॅरेज ऍडजस्टमेंटचा स्कोर काढला जातो. किंवा जेंडर आणि एज्युकेशन म्हणजे किती, कोणत्या प्रकारचे, म्हणजे जेंडरमध्ये 3 टाइप्स येतात, मेल, फिमेल आणि ट्रान्सजेंडर. मग ह्या तिघांचा आणि एज्युकेशनचं काही रिलेशन आहे का, म्हणजे सर्वात जास्त मुली शिकता आहे, मुलं शिकता आहे किंवा ट्रान्सजेंडर शिकता आहे, तर का शिकताय, हे इट इज रिलेशनशिप टू बी कॅल्क्युलेट थ्रू द स्टॅटिस्टिकल टेक्निक. आणि रिचनेस आणि इंटेलिजन्स जे आहे, म्हणजे एखादा खूप श्रीमंत आहे म्हणून तो हुशार आहे का, किंवा हुशार असलेले सगळे श्रीमंत असतात का, किंवा वॉट एव्हर दे हॅव टेकन द रिलेशनशिप. सो अशा प्रकारे ते डिफाईन केलं जातं. त्याच्यामुळे स्टॅटिस्टिकल टेक्निक हे डे टू डे लाईफ मध्ये बऱ्याच ठिकाणी यूज होतात. ओके, तर त्याचे पुढचं जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे, पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल. सो वी विल मीट टुमॉरो at 11. Okay, thank you everyone. You can leave the meeting and join the next lecture.